హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ చెప్పు మామ. ఎప్పుడన్నా ఎక్కడన్నా ఒక అమ్మాయికి ఏదైనా జరిగింది అని మనకు తెలిసినప్పుడు చుట్టూ నలుగురు నేసుకొని గంటలు సొల్లు మాట్లాడే మనలాంటి వాళ్ళ మధ్యలో అసలు అలాంటి పరిస్థితి ఆ అమ్మాయికి రాకుండా చేయడానికి మనమేం చేయగలం అని ఆలోచించే కామన్ మ్యాన్స్ మన మధ్యలో చాలామంది ఉన్నారు. సూపర్ హీరోస్ మన మధ్యలో చాలామంది ఉన్నారు. అలాంటి సూపర్ హీరోస్ మధ్యలో నుంచి ఒక సూపర్ హీరోని పిక్ చేసి ఈరోజు మనం ఇంటర్వ్యూ తీసుకోబోతుంది. 4 years బ్యాకే తను ఒక యాంటీ రేప్ డివైస్ని కనిపెట్టాడు. ఇంకో 6 monthsలో మార్కెట్లోకి రాబోతుంది. ఈ యాంటీ రేప్ డివైస్ కోసమని తన కాలేజ్ నుంచి కూడా డ్రాప్ అవుట్ అయ్యాడు. అంత మంచి యూస్ఫుల్ డివైస్ మార్కెట్లోకి రానికి ఎందుకు 4 years పట్టింది. అయినా ఇంకా అతని గురించి ఎందుకు మనకు తెలియకుండా ఉంది. అసలు ఆ డివైస్ కనిపెట్టడానికి తనకు పర్సనల్గా ఎదురైన సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి, ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు మనతో కలిసి షేర్ చేసుకోవడానికి వచ్చేస్తున్నాడు సిద్ధార్థ్ మండాల. డియర్ గర్ల్స్, మీకోసమని ఒక అన్న కష్టపడి ఒక డివైస్ కనిపెట్టాడు. సో ఆ డివైస్ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో చూడండి. అలాగే మీకు తెలిసిన నలుగురికి షేర్ చేయండి. మేక్ సమ్ సౌండ్. అండ్ ఫైనల్లీ, చిత్రలహరి సినిమాలో సాయిధరం తేజ్ క్యారెక్టర్ ఫిక్షనల్, బట్ ఇప్పుడు మన ముందున్న సిద్ధార్థ్ మండాల ఒరిజినల్. ప్రతి జనరేషన్లోనూ ఆ కొత్త థాట్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళేవాడు మాత్రం ఒక్కడే వస్తాడు. వాడే టార్చ్ బేరర్ అంటారు. వాడే ఆ టార్చ్ బేరర్. Right. So how can I fill in the information, Bharat? Like you can ask me any question. I'll give you honestly. Okay. So first of all, before we start, I just want to say, like really good job on your part of like following up with me for a while. Nannu call chesi, you got hold of me. Usually like ఇప్పుడు నన్ను కాల్ చేసినప్పుడు I was on call, like నాకు I get calls in general like a lot, and unknown numbers I really don't like pick it up, ఎందుకంటే పనులు కూడా ఉంటాయి కదా మనకి. So usually I don't encourage any random calls, but that being said, you kept being persistent, so kudos to you. Like ఇట్లానే ఉండాలి. ఎవరైనా కానీ కాల్ చేసి చంపాలి అందరినీ, టు లైక్ మీటింగ్. యా, అంటే ఒక పని స్టార్ట్ చేశానంటే ఇంకా అవ్వడానికి కొంచెం టైం తీసుకున్నా పర్లేదు, చెయ్యాలి అని అనుకుంటా. అది బిహేవియర్ అలానే ఉండాలి. అలానే లైక్ the whole method should be like that only. So first of all, great job on that, and yeah, I think hopefully I think I did check your Insta page too. I think you're just starting out right now, so all the best to you, my man. Niku, hopefully something happen, and yeah, let's get started now. Okay, గర్ల్స్ ప్రొటెక్షన్ కోసం అని మీరు ఒక డివైస్ కనిపెట్టారు. సో ఎవరైనా గర్ల్స్ చేయడానికి కానీ అలా ట్రై చేస్తే వాళ్ళకు ఒక షాక్ ఇచ్చి అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ పోలీసులకు కానీ మెసేజ్ వెళ్ళేటట్టు ఒక డివైస్ కనిపెట్టారు. ఓకే, అది 4 years బ్యాక్ కనిపెట్టారు. కానీ అంతకన్నా 4 years ముందు అంటే ఏజ్ ఆఫ్ 12 years మీకు ఆ డివైస్ కనిపెట్టాలని ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది? సో ఏమైందంటే లైక్ ఐ డోంట్ నో, ఏమంటాము మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఏంది నిర్భయ కేసు 2012 లైక్ పెద్ద కేసు అయ్యి ఉండే. అండ్ ఆ టైంలో నేను 12 years old, అండ్ మా మమ్మీ నన్ను నిర్భయ ర్యాలీస్కి తీసుకెళ్ళండి ఆ టైంలో. అండ్ అగైన్ నాకు ఆ టైంలో నాకు రేప్ అంటే కూడా ఏంటో తెలియదు. 12 years అసలు ఏం తెలియదు మనకి, రైట్? వెరీ నైవ్ అండ్ we didn't know what to do, what not to do, and yeah, and I basically asked my friends, I asked మన ఫ్లాట్ లో ఉండే అక్కలను అడిగిన, వాళ్ళని అక్క ఏంటిది దీని సంగతి ఏంటి, వాట్ ఈస్ దిస్ గోయింగ్ ఆన్, వై పీపుల్ ఆర్ సో ఇంటెన్స్ అబౌట్ దిస్ స్పెసిఫిక్ థింగ్ అని చెప్పి they got me onto the rally. They took me out, they tried to educate me. కొందరు సిగ్గుపడి ఏం చెప్పలేదు, కొందరు ఏమన్నా they were like ఒక చిన్న పిల్లోడికి like he's expressing మనం చెప్దాము లైక్ షోయింగ్ మోటివేషన్, లైక్ వాడిని ఎందుకు చెప్పకుండా ఎందుకు లూప్ లో పెట్టాలని చెప్పని దే ట్రై టు లైక్ టీచ్ మీ. నన్ను చెప్పలేదు నాకు ఇది అంటే ఇది సెక్షువల్ అసల్ట్ అంటే లైక్ దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు లైక్ డీల్ విత్ ఇట్ అని నాకు వాళ్ళ ఓన్ రీజన్స్ నాకు చెప్పేవాళ్ళు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు. అండ్ దట్ వాజ్ అ ఫౌండేషన్ అనమాట. అండ్ నేను అనుకున్నా లైక్ ఐ నో ప్రోగ్రామింగ్, నాకు ప్రోగ్రామింగ్ చేయడం వచ్చు చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి, బికాస్ ఐ యూస్ టు ప్లే ఎక్కువ వీడియో గేమ్స్ ఆడుతుండేవాడిని చిన్నగా ఉన్నప్పుడు. అండ్ అగైన్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకున్నాను నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి అండ్ వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. అండ్ ఐ బేసికలీ థాట్ దట్ ఇప్పుడు నాకు సొల్యూషన్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఐ డోంట్ నో వాట్ దట్ సొల్యూషన్ ఇస్, నాకు తెలియదు ఆ సొల్యూషన్ ఏంటో, బట్ ఐ కెన్ బిల్డ్ సమ్ సొల్యూషన్. ఓకే, అండ్ దాంతో పాటు నాకు ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నది. సో రెండింటిని కంబైన్ చేసి ఒకటి చూద్దామని చెప్పి ఐ థాట్ టు అప్రోచ్ దిస్ సొల్యూషన్. సో పోయి అందరిని అడిగిన, ప్రతి ఒక్కరిని అడిగిన నాకు తెలిసిన వాళ్ళని, లైక్ మన దగ్గర పెప్పర్ స్ప్రేస్ ఉన్నాయి, టేజర్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి, రైట్? బట్ మీరు వాడరు ఇవన్నీ అంటే దే ఆల్ యూస్ టు గివ్ మీ వన్ రీజన్ అనమాట. ఆ వన్ రీజన్ ఏంటనంటే
వాళ్ళు పెప్పర్ స్ప్రే స్టేజెస్ ఇలాంటివన్నిటిని వాళ్ళు మర్చిపోతారు when they go out. అవునా కదా? ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మేబీ సమ్ టైమ్స్ మిస్ అవ్వచ్చు. రైట్. సో వాళ్ళు బయటకి వెళ్తుంటుంటే నేను పెప్పర్ స్ప్రే తీసుకెళ్ళాలని చెప్పి ఎవరికి గుర్తురాదు, ఆ బ్రెయిన్ కి ఆలోచన ఎవరికి థాట్ రాదు. సో జస్ట్ ఫర్ దాట్ ఓన్లీ ఐ థాట్, నేనేం ఆలోచించిందంటే, if a woman is stepping out of the house, right, what is the one thing that I can create that will never make the woman forget in her lifetime, right? And it had to be shoes anamata. It had to be shoes. That was the intuitive logic behind electro shoe. So like a shoe jacket that can shock people and send location. At the same time, నాకు బ్యాక్ బాల్ అండ్ బాగా కోరిక ఉండేది అబ్బా చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి, లైక్ టు కిక్ పీపుల్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుల్ఫిల్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ టు మన సూపర్ హీరో లైక్ మనం అయితే లైక్ కైండ్ ఆఫ్ గివ్స్ యు దట్ మోటివేషన్, రైట్? సో హెన్స్ that is why I ఒక విజిలాంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు when I created it. So that is the electro shoe journey, I would say, basically. ఓకే, మీరు ఈ ఎలక్ట్రో షూ కనిపెట్టేటప్పుడు కొన్ని యాక్సిడెంటల్ గా మీకే కొన్ని రివర్స్ కొట్టాయి అని ఒక వీడియోలో చెప్పారు. ఏం జరిగాయి అసలు? యాక్సిడెంటల్ గా మీకేం జరిగాయి ఆ డివైస్ కనిపెట్టే? సో ఏమైందంటే, నాకు ఐ గాట్ షాక్డ్ 2 times. అండ్ మన మిత్రుడు అభిషేక్, రైట్, వాడికి ముక్కు నుంచి రక్తం వచ్చింది వాడికి, లైక్ he was experimenting with it. So our prototype again failed 17 times. 17 times మా పార్ట్లు ఫెయిల్ అయినాయి, కొనాల్సి వచ్చింది. And we used to spam, అందరిని స్పామ్ చేస్తున్నాం. How do you spam me on Instagram or wherever it is, right? It's a good trait, okay? We used to spam random people on Facebook, LinkedIn lo message cheyallam that guys maku teliyadu em cheyalo, can you please help us with the programming aspect of it, can you please help us with the microcontroller aspect of it, right? Ammal help just cheyara. We used to ask them even the stupidest possible questions anamata, like emaniyatollam ante మీకు ఫెవిక్విక్ వాడాలా, ఫెవికాల్ వాడాలా, ఇంత చిన్న చిన్న అడిగేటోళ్ళం పీపుల్, అదే అలాంటి ఏజ్ లో మీరు ఇట్లాంటి ఇన్వెన్షన్ కనిపెట్టడం అంటే ఇట్స్ రియల్లీ గ్రేట్. అంటే ఇట్ వాస్ అగైన్ ఇట్ వాస్ లైక్ 15-16, మరి అంత యంగ్ ఏం కాదప్పా. లైక్ I was like, what it is, I got the thought when I was 12 years old, okay? But I started executing it when I was 14, 15, 16. Our time I was like working on this full time. So I was what I think 9th grade 10th grade లో ఉండే కావచ్చు నేను అప్పుడు. మరి అంత పిల్లోనే ఏం కాదు, బట్ స్టిల్ ఏమంటాము, నేను ఏమంటాం, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక లైక్ దే హ్యావ్ దిస్ ఫ్యాంటసీ, ఏదో ఒకటి చేయాలని చెప్పాను, ఏదో ఒకటి పీకాలని చెప్పాను. సో ఫర్ మీ ఇట్ వాస్ అబౌట్ బిల్డింగ్ దిస్ కూల్ ప్రోడక్ట్ అనమాట, so yeah, I mean it's nothing very special, it's just that I really wanted to work on this and I worked on it ante nenu na friend. So that's pretty much it. రైట్. అండ్ నేను మీ అంత అసలు ఫస్ట్ యాంటీ రేప్ మిషన్ ఇట్లా డివైస్ అనేది ఫస్ట్ టైం మీ దగ్గర విన్నా. సో ఇలాంటి సిమిలర్ డివైజెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అని నేను చాలా సెర్చ్ చేశా. ఓకే, చాలా ఉన్నాయి, చాలా డివైజెస్ ఉన్నాయి. అంటే లైక్ కొందరు అమ్మాయిలు కనిపెట్టారు, వాళ్ళు వేసుకునే జీన్స్ కే ఒక అటాచ్ చేశారు ఒక డివైజ్, షాక్ ఇచ్చేలా. ఇలాంటి చాలా డివైస్ కనిపెట్టారు, కానీ బై ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు వెలుగులోకి రాలేకపోతున్నాయి? అంటే కంపేర్ టు ఎలక్ట్రో షో లేకపోతే ఇన్ జనరల్ అడుగుతున్నారా? ఇన్ జనరల్ అంటే ఇట్లాంటి డివైజెస్ ఎందుకు అసలు వెలుగులోకి రాకుండా ఉన్నాయి, ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు, బై? ఓకే, ఇది చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగినావు నువ్వు. ఐ థింక్ థింగ్ ఏంటంటే, క్రియేటింగ్ అన్ ఇన్వెన్షన్ ఇస్ వన్ థింగ్, కమింగ్ అప్ విత్ అ గ్రేట్ ఇన్వెన్షన్, ఒక మంచి ఇన్వెన్షన్ తయారు చేయడం అదొక వన్ థింగ్, ఓకే? అది ఫస్ట్ హాఫ్ మాత్రమే. సెకండ్ హాఫ్ ఏం తెలుసా? టర్నింగ్ దట్ ఇన్వెన్షన్ టు అ బిజినెస్ ఇస్ అ హోల్ డిఫరెంట్ థింగ్. దానిలో మార్కెటింగ్ ఉంటుంది, ఫండ్ రేజింగ్ ఉంటుంది, స్కేలింగ్ ఉంటుంది, స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి, అవునా? సో ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఈజీ అనమాట, లైక్ రియలీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ బిజినెస్ ప్లాన్. సో ఇప్పుడు అందుకే కదా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ tell me చెప్పండి పర్లేదు, వెయిట్, ఐ విల్ వెయిట్. సో థింగ్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ హాఫ్ ఇస్ we all can do it, invention, prototype, product, we can build it. పీపుల్ దగ్గరికి తేవాలి, దాన్ని సస్టైన్ చేయాలి, దాన్ని నిలుపుకోబెట్టాలంటే there are a lot of concepts that we need to understand. People ki nachindi konali. For example, naade ista electro show, okay? When I built my version 1, nu choose unta flip flop itla untadi, rog untadi, flip flop that nenu chappal lek untadi. So when I created it, mana again 2 million or like more than that people have shared my articles across the world, right? But when all these girls shared my articles, right, నేను ఒక sample కి ఒక 100 మందికి మెసేజ్ చేసిన,
మీరు అందరు షేర్ చేసినారు కదా, నౌ డూ యూ వాంట్ టు బై దిస్ అని అడిగినాను నేను. ఎవ్వరు కొనడానికి సిద్ధం అవ్వరు. ఎందుకనంటే అది చెప్పలు చూడడానికి గలీజ్ ఉన్నది. లైక్ ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? లైక్ గలీజ్ ఉన్నది, చెప్పలు అండ్ టైమ్ బాంబ్ లైక్ there are a lot of factors. Like just because people like the idea does not mean they will put money on it, right? So అందుకే I had to go through the whole process anamata. So it's not about this is what I understood. నువ్వు నీకు నచ్చింది చేయడం అని కాదు, పీపుల్ కి నచ్చినట్టు నువ్వు చేయాలి. అండ్ అది ఈజీ కాదు, ఎందుకంటే కొన్ని కోట్ల మంది ఉంటారు, అందరి ఒపీనియన్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో బిజినెస్ లో దీన్ని ఏమంటారు అంటే ప్రొడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్ అంటారు. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ దట్ పీపుల్ అబ్సల్యూట్లీ లవ్. అప్పుడే నీకు డిమాండ్ వస్తుంది, లేకపోతే ఉత్తా తయారు చేస్తే నడవదు. సో దానికి యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ కన్స్యూమర్స్ వెరీ పర్ఫెక్ట్లీ. యూనో ఇప్పుడు మస్తు సెర్చ్ ఇంజన్స్ ఉన్నాయి, గూగుల్ ఎందుకు నడిచింది? అవునా కదా. ఫేస్బుక్ ఎందుకు నడిచింది? గూగుల్ ఎందుకంటే ఇట్స్ సింప్లిస్టిక్, ఎక్కువ ఇవి అవి లేకుండా జస్ట్ గూగుల్ అని ఉండే, దే యూస్ టు సర్చ్ అండ్ అయిపోయింది. ఫేస్బుక్ ఎందుకంటే అగైన్ అది ఫేస్ మ్యాచ్ నుంచి ఒక డిఫరెంట్ హిస్టరీ ఉంది. బట్ ఇన్ని ఉన్నాయి కదా, మై స్పేస్ ఉండే, అవి ఉండే, ఇవి ఉండే. ఎందుకు ఫేస్బుక్ గెలిచింది? ఎందుకనంటే the core concept is that you have to create what people really like, and it's very hard to know. Manaku ever teliyadu first. So you have to ask people and you have to get feedback. So అందుకే భరత్ ఇప్పుడు నేను చాట్ లా లింక్ పెడతా. I don't know if you got a chance to open this website. So ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసిన చాట్ లో పెట్టినా, ఓపెన్ చేసినా ఇది రైట్ ఓపెన్ అయింది. సో ఇప్పుడు మాడిఫై చేసిన డివైస్ కదా ఇది. ఇంకా సో అది అమెరికన్ వర్జన్ చూస్తున్నాను ఇప్పుడు. ఓకే, అగైన్ ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఒక బ్యాజ్ లెక్క మారింది, చూసినావా నువ్వు? ఒక ఫ్లిప్ ఒక బ్యాజ్ లెక్క మారింది. అండ్ ఇది మాకు 3 years పట్టింది ఈ స్టేజ్ కి రావాలి. పీపుల్ ని అడిగి ఇప్పటికి 2000 మందిని మేము ఇంటర్వ్యూ చేసినాము, వీడియోస్ తో సహా, డాక్యుమెంట్స్ తో సహా. వి ట్రై టు ఆస్క్ దెమ్ రైట్ క్వశ్చన్స్. అమెరికాలో అడిగినాము, ఇండియాలో అడిగినాము. అమెరికాలో డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్, డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్ ఉంది, ఇండియాకి డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్ ఉంది. అమెరికాలో ఇట్ మేక్స్ అ లౌడ్ నాయిస్, ఒక లౌడ్ నాయిస్ ఇచ్చి లొకేషన్ పంపుతుంది. ఇండియాలో ఈ స్మాల్ బ్యాచ్ ప్రెస్ అయితే గుచ్చుకుంటది, ఒక మనిషి గుచ్చుకొని అతని స్కిన్ లోపల గుచ్చుకొని షాక్ ఇచ్చి లొకేషన్ పోతుంది. సో వాట్ ఐమ్ థింకింగ్ ఇస్ దట్ చేంజ్ అ లాట్. మన ప్రొడక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ చేంజ్ అ లాట్. బ్యాచ్ కావాలా, బ్యాచ్ ఏ షేప్ ఉండాలి, ట్రయాంగిలా, రెక్టాంగిలా, లేకపోతే ఏం కావాలి, సర్కిలా, లేకపోతే లోగో ఎలా ఉండాలి, దానికి లొకేషన్ పంపుతుందని అంటే జిఎస్ఎం వాడాలా, బ్లూటూత్ వాడాలా, పీపుల్ కి ఏం కావాలి, ఇవన్నీ చిన్ని క్వశ్చన్స్ తెలుసుకున్న తర్వాతనే ప్రొడక్ట్ బయటకి రావాలి. అందుకే ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా పీపుల్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. పీపుల్ హ్యావ్ టు షో లవ్ టు ఇట్. సో ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఈజీ. ఏంటంటే పీపుల్ తయారు చేసిన మాత్రం నడవదు. లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ దే క్రియేట్ రియలీ నైస్ వన్స్, రైట్? లైక్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి అప్రూవ్డ్ బై పబ్లిక్ టు. అది మెయిన్ థింగ్. జస్ట్ బికాస్ పబ్లిక్ షేర్ ఆర్టికల్స్ అంతే, జస్ట్ బికాస్ దే షేర్ డస్ నాట్ మీన్ దే విల్ పుట్ మనీ ఆన్ ఇట్ కదా. దే ఆర్ 2 different things. So they might share it because they might like the cause ante, but they might not buy it because పైసలు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇస్తున్నారు కదా. and people ఆలోచిస్తారు చాలా సార్లు. అందుకే that is why it takes time to come onto the spotlight. అది నేను చెప్తాను. ఓకే, రైట్. అంటే 4 years బ్యాక్ మీకు ఎవరైనా గవర్నమెంట్ కానీ ఇలా సపోర్ట్ చేసి ఈ డివైస్ ని ఇంకా మాడిఫై చేయమని మీకు సపోర్ట్ ఇచ్చింటే ఖచ్చితంగా అప్పుడే ఫినిష్ చేసేవాళ్ళు కదా. వై డోంట్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్? I agree. I think గవర్నమెంట్ గానీ ఒక ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ కానీ నా దగ్గరికి వచ్చి లైక్ హే సిద్ధార్థ్, ఇది మంచిగా ఉంది, లైక్ వై డోంట్ యూ వర్క్ ఆన్ ఇట్ ఫుల్ టైమ్ అని నాకు చెప్పి ఉంటే డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ మచ్ సింప్లర్, మచ్ ఈజియర్, మచ్ ఎఫెక్టివ్. బట్ అగైన్ ఏమంటాము, ఇప్పుడు కోల్పోయింది కూడా ఎక్కువ ఏం లేదు. లైక్ కొంచెం వెనకబడి ఉంటాను నేను, అంతే. ఐఎమ్ స్టిల్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ మై ఓన్ సేక్, రైట్? కాస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన, రైట్ భరత్? I can't dive out on it, irrespective of where my education is irrespective of what I want to do, right? ఇది నేను స్టార్ట్ చేసిన and I have to end it. Just like నువ్వు ఎట్లయితే నన్ను కాల్స్ చేసి అని పట్టుకున్నావు, లైక్ I have to end it too. టైం పట్టినా కానీ I have to end it, సో పనిని ఫినిష్ చేయాలి. అది మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ, రైట్? సో టైం పడుతుంది, ఇట్స్ ఫైన్, I will do it. బట్ గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేసి ఉంటే నిజంగానే దట్ వుడ్ హ్యావ్ సింప్లిఫైడ్ ద ప్రాసెస్. బట్ నౌ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మీద నేను దియ్యను. లైక్ ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ స్టిల్ ఆన్ మీ, రైట్? ఇప్పుడు నా మీదనే ఉంది. ఇప్పుడు ఐఎమ్ గోనా గెట్ ఇట్ అవుట్ అండ్ విల్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్, అంతే. అండ్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు హెల్ప్ ఇన్ ఫ్యూచర్, ఇట్స్ స్టిల్ ఫైన్. అప్పటికి కూడా లైక్ కోల్పోయేది ఏం లేదు. దే కెన్ స్టిల్ టేక్ దేర్ టైమ్ అండ్ దే కెన్ స్టిల్ హెల్ప్ ద మిషన్ వెన్ ఎవర్ దే వాంట్ టు, సో యా, అది కథ. ఇంకా ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలా? పర్ఫెక్ట్ డివైస్ రెడీ అయిందా?
ఇంకా మైనర్ చేంజెస్ ఉన్నాయి, వెరీ మైనర్ చేంజెస్, మరి ఒక 1 year అంత చేంజెస్ కాదు, couple of months లో అయిపోతుంది. వన్స్ కోవిడ్ థింగ్ సెటిల్స్ డౌన్ అ బిట్, దెన్ వి విల్ స్టార్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇట్, అండ్ యూ విల్ ప్రాబబ్లీ సీ దిస్ ఇన్ వెరీ in the next 6 to 9 months hopefully, నీకు మార్కెట్ లో రావచ్చు. ఇది ఐ విల్ ప్రామిస్ దట్ ఫస్ట్ బయర్ అనేది నేను ఉంటా. మా సిస్టర్స్, నాకు తెలిసిన సిస్టర్స్ కానీ వాళ్ళ కోసం నేను స్వయంగా కొంటా. ఐ విల్ ప్రామిస్ దట్. Nice. Thank you, Bharat. ఏమంటాము, really means a lot for us, ఏమంటాము, again నీలాంటి వాళ్ళ love and everything is what pushes us basically every single time. So yeah, అప్పుడప్పుడు మాకు కూడా చిరాకు వస్తుంది, అసలు ఎందుకు ఇంత టైం పడుతుందని చెప్పాను. బట్ ఇట్స్ ఫైన్, I have conversations like what you are having right now, right? ఇట్లాంటి కాన్వర్సేషన్స్ అయినప్పుడు I get some motivation అనమాట. ఏమైతుంది, there are still people who believe in this cause అని చెప్పాను. So yeah, thank you so much for this, Bharat, for being this positive aspect on a lot of people's lives. So yeah, kudos to you on that, man. రైట్, ఓకే. ఇంకా మేబీ ఈ వీడియో ద్వారా మీరు గవర్నమెంట్ ఏమన్నా మీకు సపోర్ట్ చేయమని అలా ఏమన్నా రిక్వెస్ట్ చేస్తారా? లేదు నేను చేస్తాను నా ఓన్ కానీ మీరు ఏమన్నా అనుకుంటున్నారా? అంటే వీఆర్ ఆల్రెడీ టాకింగ్ టు తెలంగాణ పోలీస్ అనమాట, so they're already on board with us. ఇప్పుడు లొకేషన్ పెట్టాలంటే we have to connect it with their data servers, right? So they're okay with it. They have some changes that they want us to do, and after we make some changes according to them, we will it's basically we are together anamata. I won't say we are completely doing independently and aim gaadu, we are all together. We all want to help girls, we all want to help people in general, right? So independent just not claim, again we are talking to them. They are also very very willing to aid us in whatever way they can. If not finances, they will at least help us in some way or the another. So they have good intentions for our product. Mana Telangana government we've had this conversation. Monna IPS Siddharth tho maatladinamu. Monna ante oka 3-4 months aitunde, before covid time, little bit a time lo we talked to them, and they said yeah, we will get on to it అని చెప్పి కూడా అన్నారు. సో అంటే మేము అనుకున్న ఉమెన్స్ సమ్మిట్ ఒక 6 months బ్యాకే పెడదామని అనుకున్నాము. బట్ అగైన్ కొంచెం డిలే అయింది. ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్ ఇండియా అట్ దట్ పాయింట్, సో దిస్ కొంచెం డిలే అయింది. బట్ అగైన్ నౌ ఐఎమ్ బ్యాక్ ఆన్ ట్రాక్, అండ్ hopefully in the next few days we can come to a conclusion on the agreement aspect అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో యా, 2 questions అడుగుతాం మిమ్మల్ని, జస్ట్ కంప్లీట్ చేసేసి ఇంకా మిమ్మల్ని ఎక్కువ డిస్టర్బ్ చేయను, ఎందుకంటే ఐ నో దట్ మీరు ఓకే. మామూలుగా ఎలాంటి ప్రోడక్ట్లు అయినా కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. సో ఈ ప్రోడక్ట్ లో మీ అంతటి మీరు ఓపెన్ గా చెప్పగలే డిసడ్వాంటేజ్ ఏదైనా ఉందా? డిసడ్వాంటేజెస్ అంటావా? ప్రైస్ పాయింట్ ఇష్యూ అవ్వచ్చు నేను అనుకుంటున్నా. ప్రైస్ పాయింట్ we still don't know what the price point is, but మన ఇండియన్ మార్కెట్ కి I don't really want to keep a very high price point, so అదొక్కటి కొంచెం నేను ఆలోచిస్తున్నా, ప్రైస్ పాయింట్ ఇష్యూ ఏం చేద్దామని చెప్పని. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇంకేం లేదు, టు బి ఆనెస్ట్. I don't really see any disadvantage of it. Where you are studied, what you are studied? So I am supposed to be in college right now, but again COVID situation anta pakkana vedte I actually dropped out of college anamata to work on electro shoot full time. So I moved to Silicon Valley for a while, and I was getting stuff done. Oka chinni boat lo untunde oka వేరే ఒక క్రిస్టియన్స్ తో ఉంటుండే, లేకపోతే ఒక కెఫేలలో ఉంటుండే. ఎవరికి చెప్పాలని నేను ఐ జస్ట్ మూవ్డ్ అవుట్ అంతే, టు రైజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట సిలికాన్ వ్యాలీలో ఫర్ ఎలక్ట్రో షూట్. సో అగైన్ నా కాలేజ్ సీన్స్ వెరీ వెరీ ఏమంటాం కరెక్ట్ గా ఉండాలి. నన్ను అడగద్దు నువ్వు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ సంగతి ఇది అది, ఐఎమ్ నాట్ రియలీ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ దాట్. ఐఎమ్ జస్ట్ అ గాయ్ హూస్ ట్రైయింగ్ టు గెట్ థింగ్ డన్ ఫర్ మై ప్రొడక్ట్ అంతే. సో yeah, I was basically trying to get stuff done for electro shoot, even when I'm supposed to be in college. So yeah, not the right person to ask for it, but yeah, అది నేను చెప్పగలను. మీరు ఏ కాలేజీలో చదువుతున్నారు ఇంకా చెప్పలేదు? క్లేర్మౌంట్ మెక్కెనా. విచ్ కంట్రీ? ఇది ఏడుంటదంటే అమెరికాలో ఉంటది. క్లేర్మౌంట్ మెక్కెనా కాలేజ్, లాస్ ఏంజలస్ ఉంటుంది. లాస్ ఏంజలస్ దగ్గర ఉంటుంది. ఇట్స్ ద గ్రేట్ స్కూల్, గ్రేట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంది. బట్ నేనే ఏమంటాము కరెక్ట్ పనులు చెయ్య, ఐ కీప్ గోయింగ్ బ్యాక్ హియర్ అండ్ దేర్ టు గెట్ ఎలక్ట్రో షూట్ డన్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్. బట్ అది ఓకే, రైట్. మీ డివైస్ సక్సెస్ కావాలని, యాజ్ సూన్ యాజ్ మార్కెట్ లోకి రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. దట్స్ ఇట్. డెఫినెట్లీ భరత్. గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కూడా మీకు ఇంకా ఉండాలని, గవర్నమెంట్ టేక్ కేర్ తీసుకొని దీని ప్రొడక్షన్ కూడా చూసుకొని కాస్ట్ పరంగా కూడా మీకు కొంచెం అవైలబిలిటీగా మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా కొనుక్కునేలా ఉండాలి అని మేము కోరుకుంటున్నాం.
తప్పకుండా భరత్, నా ప్రయత్నం నేను చేస్తా. ఓకే, జస్ట్ నీ విషెస్ ఉండని నడిచిపోతుంది అంత మంచిగా అవుతుంది. ఏమంటావు? ఓకే, ఫైనల్గా మా సబ్స్క్రైబర్స్కి ఒక సబ్స్క్రైబ్ నోట్ ప్లీజ్. మన భరత్ మంచోడబ్బా, లైక్ గివ్ హిమ్ a thumbs up and yeah, I think he's gonna create a really nice content and hopefully he's gonna shine pretty soon. So yeah, best wishes to you Bharat, and yeah, please hit the subscribe button and bell button untadi adi kuda nokkandi cheyandi. So yeah, థ్యాంక్ యూ. okay na Bharat. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం వచ్చేటప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ని కూడా ఖచ్చితంగా పిలుచుకురావాలి. అది వన్ మోర్ ఇష్యూ. వాడొస్తే నేను వస్తే వాడు రాడు. సో ఖచ్చితంగా వీలైన టైం ఎప్పుడో చెప్పండి, అప్పుడే నేను రెడీ చేసుకుంటాను. ఓకే, రైట్ భరత్. సో ఆల్రెడీ ఒక పనిలో సక్సెస్ అయ్యారు, ఇంకా మీ లైఫ్లో కనిపెట్టే ప్రతి ఇన్వెన్షన్ సక్సెస్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భరత్. చలో దెన్, బాయ్.